Introducing the boxers, fighting out of the red corner, wearing black and white trunks. He weighed in 67.45 kilograms. With a professional record of 2 fights, 2 wins, and 3 losses. Fighting out of Mfuleni. Let's welcome Swamadoda Mjaku. And his opponent, he will be fighting out of the blue corner, wearing a blue and white trunks, fighting out of Cape Town from pound for pound. He weighed in 67.60 kilograms. With a professional record of 6 fights, 6 wins, 6 by the way of knockout. He is unbeaten, and he is the world-decorated boxer, the future champion, and he is Emil, the swag star, Kalakuzi boxers. Seconds out, round number 1. Right, now we're going to see how good Emil Kalakuzi is. A young prospect, 5 fights, 5 wins, 5 knockouts. A little bit cocky. Let's see if he deserves that cockiness. If you're good, you can be cocky. If you're not good, cockiness doesn't work. Emil Kalakuzi having a look, very focused. Can he keep up his unbeaten streak? Can he keep up his 100% knockout ratio? An experienced fighter is his opponent, Mjaku. Mjaku's not going to go down without a fight. 4-round fight at catchweight. Kalakuzi lining up, sticking up, pushing the left jab into the face of Mjaku. Hands very low. Similar to the way his father fought. Good jab by Kalakuzi. Kalakuzi putting a bit of pressure on him. Kalakuzi fought 2 months ago. Headed the bull on his father's show in Cape Town. Won on a knockout. A lot of people called his opponent a taxi driver. They said he'd be tested tonight. Let's see how he's doing. He's winning round 1, but it's competitive. Mjaku coming forward. Kalakuzi throwing combination. Mjaku not interested, keeps coming forward. Kalakuzi with a left jab. Fighters clinched, hands are free. Eddie Marshall tells them correctly to fight. In the corner, Kalakuzi in the corner. Mjaku having a full-on go. A lot of the punches being taken on the gloves. That one got through. Mjaku not giving
any room to Kalakuzi to throw those punches. Halfway into round. Seemed like a very short round. Kalakuzi round, but close. Not as dominant as he thought he might be. First round, often a feeling out round. Kalakuzi edging the first round. But Mzuvukile is going to be here for the duration of the fight. The referee, Eddie Marshall, officiated in over 150 world title fights. One of South Africa's most prominent officials, been around the world, works primarily for the WBF these days. No nonsense with him in the ring. First round went to Kalakuzi. Let's see if he ups the tempo in round number 2. Many of Kalakuzi's fans came here tonight hoping to see knockout number 6. So far, it's not happening. Magwaca is in front of Kalakuzi. Kalakuzi dancing a little bit, not throwing too much. Not actually endearing himself to the fans. They want to see him throw. We're moving towards the end of round number 2, another round in favor of Emil Kalakuzi. And yet, Magwaca is still there, still coming forward, still making him work. Almost like a workout for Kalakuzi. End of round number 2.
I guess the assessment is as follows, that Emil Kalakouzi has huge potential, tremendous skills, an abundance of talent, perhaps a little bit too cocky at this stage in his career, needs to get the basics right, needs to stop the clowning, needs to tighten up technically. He's got the ability, he's got the skill, there's no question, there's no doubting that. The cockiness, I think, is a little bit too premature in his career. Certainly winning first 2 rounds of the fight. And as we said, Magwaca would be a tougher test, and he hasn't been able to put Magwaca away as expected. From the pound-for-pound gym in Bree Street in Cape Town, owned by his father, Commander Kalakouzi, a fighter that I had the honor of refereeing once. Very entertaining, very talented fighter. Also a bit of a entertainer. Perhaps entertaining is better when you're more accomplished as a fighter. We're going to round number 3. First 2 rounds to Emil Kalakouzi, but Magwaca certainly making him work. Ono, we've had 2 rounds. Kalakouzi, lots of skill, lots of talent. Maybe a bit too cocky for this early stage of his career. And when he fights somebody who's really talented, the idea of playing the fool and keeping the hands down might not be a good idea. What do you think? Laut Goldberg sagt, Kalakouzi ist ein sehr talentierter Boxer, erstaunlich taktische Fähigkeiten für sein Alter, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass er von seinem Vater, dem Commander, persönlich trainiert wird. Manchmal spielt er ein bisschen mehr mit dem Hinten und lässt seine Deckung, so wie jetzt, das geht vielleicht nicht immer gut. If he gambles with his hands and with the gloves, maybe the death punch comes through. He's got to be very careful, because as his career develops and he fights superior opposition, the clowning's not going to work. There are much better fighters who will be able to pierce that lack of defensive skills. And Kalakouzi will have to learn. There's no doubting his talent. He's a very talented fighter, a lot of skill, movement good, hand speed is good. Just for the viewers, they are not from South Africa. Does he remind on his father? Does his boxing remind? It does remind me of his father. His father used to walk in to the ring a little bit like Francois does. You know, this little dance, the smile, the cocky smile. And as we've always said, when you're good enough to do that, that's okay. When you're an Amir Khan and you want to clown a little bit, you've reached the top, you're a world champion, you've had 30 fights. But when you've had 4 or 5 fights, it's better to grow slowly and to grow properly. Develop your skills, hone in, become a more accomplished fighter, and when you're at the top of your game, you want to clown a little bit, that's okay. The truth is that crowds don't really like clowning. They don't want to see fighting. And that's what we want to see from Kalakouzi. Power punching, no nonsense. Throw. Magwaca is down, he's not getting up. Eddie Marshall counts him out. Kalakouzi improves to 6-0 with 6 knockouts. Das ist sein Vater, der berühmte südafrikanische Boxstar, der Commander's son hat gewonnen, Kalakouzi. His father likes to fight Botha again. Ladies and gentlemen, let's give both boxers a big round of applause. Magwaca belin betuna. Magwaca belin. There's a fan who says, I'll take him on.
Not so easy to get in the ring. Emil Kalakouzi, 6-0, 6 knockouts. And that's what we want to see, Arno. We want to see a young fighter with talent throwing punches and throwing combinations and not clowning around. Maybe that's what he learned from his father, because on the press conference we had for that event, I remember in March his father stood up and wanted to fight against Francois. Well, there's a huge debate as to whether having your father in your corner is advantageous or disadvantageous. I know that Francois Botha, who loves his father very much, had his father in his corner, and personally, knowing both of them, and both great guys, I don't think it was a good idea for Francois. So maybe it works for some, maybe not. Generally, I think it's not a good idea. Too much emotion. And this fight is brought to you by Lyon Promotions, together with Amandla Promotions. And it is sanctioned by Boxing South Africa, under the supervision of Mr. Mickey Klaas. And our ringside doctor is Dr. Michael Wennick. Are you guys enjoying boxing tonight? Not ready. Are you enjoying boxing tonight, champions? Whoa, the champions are still here. Are you guys enjoying boxing tonight? And this side, still the champions there. Ladies and gentlemen, the winner of this fight in 2 minutes, 46 seconds of the second round. Still unbeaten. He's now 7-0. He is Emil, the Swagster Kalakouzi. And let's also give his opponent a big round of applause. Swamadodam Jaku. What a fight. Nice one. Are you ready for the next bout? Come sit here. We're just going to do an interview of Emil, then we go to the next one. Emil Kalakouzi, 6 fights now, 7 fights, 7 wins, 7 knockouts. So we were talking and said you looked fantastic when you got serious and you threw those combinations. We weren't so sure about the clowning a little bit. Tell me how was the fight for you? You know, I train hard and I came here to show people what I'm able to do, you know. And all about the clown is all about having fun, you know. That's what boxing's about, you know. I train hard and I knew with this fight I was going to win no matter what. You know, I come from a very hard place and that's me, you know. That's Emil Kalakouzi. Emil, you are 7-0 with 7 knockouts. What do you want next? You know, I'm looking for anything that they're going to put me in fight, you know. As long as I'm in that ring and I show them that I'm capable to do anything and I'm able to take anything, that's what I want to do, you know. And fight for the people, you know. Now, there's a rumor going around, and I'd like to answer me, that when you spar with your father, he beats you up. Is that true? No. It's about, you know, sometimes I'm a bit lazy and I'm not in the mood, you know. So he's trying to wake me up and tell me get to this mood, you know. This is what I do. This is my life, you know. This is my bread and food, you know. That's what I do. But he's a heavyweight and you're a welterweight, so it's not really fair, is it? Well, that's Commander, you know. He's a big fat boy. That's what he is, you know what I mean? Congratulations on your win. Thank you. So now we're going to see the last fight of the undercards today, and before the women's world title with Alesia Graf and Nonina from South Africa. It's a junior welterweight fight, 6 rounds. The last fights, I think we had a very good undercard here before the last fight. I can that make as a resume.
We had a very good matchmaking. We've had very good undercard fights. We've seen a lot of good potential. We've seen knockouts. We've seen combinations. We've seen one ugly fight. Good matchmaking by Zola Koti, who is also the manager of Old Bones. We're now going on to Vuzumzi Tadieka, former WBF international champion. 18 wins and 5 losses with many knockouts. He can bang. He's fighting Apiwe Mayoyo. They do not like each other. So let's see what happens. So, wir haben als letztes einen Kampf über 6 Runden im Junior-Weltergewicht. Das ist ein Kampf, wo sich die Opponenten nicht sehr mögen. Das gibt es auch im Boxen. Bazumi Takatekia gegen Apiwe Mayoyo. Das ist auch ein Fight, der jetzt relativ hart zu werden verspricht, sagt Howard Goldberg. Wir erwarten ein K.O., hat er mir im Vorfeld gesagt. Ich sage kurz die Bilanzen der Leute. Takatekia hat 23 Kämpfe, davon hat er 18 gewonnen, 15 davon wiederum mit K.O. und 5 Niederlagen. Er ist ein ehemaliger WBF Africa Champion. Und er kommt aus Zola Koti, das ist hier ein Gym in Kailicha, auch ein Gym, das wir heute ausgestattet haben mit neuen Boxen-Equipment hier in Kailicha im Township. Mojo, sein Gegner, hat 7 Fights mit 4 Siegen und 3 Niederlagen und er kommt auch aus Kailicha, also ein lokaler Kampf zum Abschluss dieser Undercards. Und dann steigen wir voll ein in diesen wunderbaren Boxabend. Wir erwarten noch 2 Weltmeisterschaftskämpfe und den großen Charity-Fight. Die Herausforderung, da ist ja Lyon der Charity-Weltmeister, immer noch der amtierende. 2013 hat er den Titel gewonnen. 2015 gab es zwischen Botha und Hück ein Unentschieden. Krasnitschi hat seinen Titel gegen Danny Williams verteidigt. Und jetzt geht es also darum, wer den großen Charity-Champion im Schwergewicht Luan Krasnitschi herausfordern darf. Das werden entweder Botha sein oder aber auch Hück, wer weiß. We're on to the last of the undercard fights. Vuzumzi Tadieka, Apiwe Mayoyo. They don't like each other. It's a grudge fight. Tadieka, at one stage of his career, really promising start. He was 16-2 at one point. He's edged towards 23 wins and 5 losses, 18 knockouts. Apiwe Mayoyo, 6 fights, 3 wins, 3 losses, but a lot better than that record suggests. Tadieka is a very moody fighter. When he's good, he's exceptional, and when he's bad, he's downright awful. 6 rounds of boxing in the junior welterweight division. The last of the undercard fights. And his opponent, fighting out of the red corner, wearing white and black trunks. He weighed in 63.45 kilograms.
He's got a professional record of 23 fights, 18 wins, 15 by the way of knockouts. They don't win 5 losses. He is the former WBF Africa champion. And 2 young fighters from Kailicha. Tajeka at one stage viewed as a future world champion. Lost a couple of fights, perhaps he shouldn't have. Considered now to be an undercard fighter, but a good undercard fighter. Needs to get his career back on track. Needs an impressive KO win to fight the bigger boys. Apiwe Mayoyo, 6 fights, 3 wins and 3 losses. Oh, a bit of anger. Referee Clifford Miller says shake hands, they're not interested. This is going to be an absolute war. I don't think you need gloves. I think we should put them in the backyard. Tajeka puts his hand out to shake. Mayoyo will have none of it. Tajeka coming in for an early. All the big attack from Tajeka. He's got Mayoyo in his corner. Referee Clifford Mbele separates the 2 fighters. Tajeka comes in again. He wants to finish this early. He wants to punish Mayoyo. Mayoyo survives and comes back. Big punch from Mayoyo. Tajeka. A little bit of a wake up for Tajeka. Not going to have it all his own way. Very fast start of the round to Tajeka, slowing down a little bit. He's not interested. He doesn't like Mr. Apiwe Mayoyo, and he wants to end this fight early. Apiwe Mayoyo is not going anywhere. He's coming forward. He's saying to Tajeka, your record might be impressive. You got to try and hit me, my friend. Hands held high by Mayoyo. Tajeka comes in again. Honor, these fighters do not like each other. A lot of animosity. They would not shake hands. Doesn't it has a history, so what's the reason for that? Well, I'm not sure about the history, but for some reason, even at the weigh-in, they wouldn't talk and they wanted to have a little bit of a pre-fight fight. We had to break them up. And Tajeka he just wants to knock Mayoyo out. Started very fast, but slowed down towards the end of this round. Ja, wir sind immer noch im Livestream, Charity Live aus Kailicha in
Township von Cape Town, einem der größten in Südafrika. 1,5 Millionen Menschen wohnen hier. Wir sehen den letzten Undercard-Fight, das praktisch das Vorprogramm immer ist bei solcher Geschichten. Und dann Alesia Graf, das heißt in ungefähr 10 Minuten wird hier Alesia Graf in einem Weltmeisterschaftstitel im Bantamgewicht antreten. Das ist ein WBF-Titel. Ihre Gegnerin ist 5-malige südafrikanische Meisterin. Das ist Bukiwe, Nonina. Aber hier ist gerade ein sehr, sehr spannender Fight, der besonders meinen Freund Howard Goldberg, der heute den englischen Kommentar macht, hier im Livestream interessiert. Howard, one of those guys is a former champion, a former African champion. Mzuvukile is a former WBF international champion and a very good fighter, actually. Never reached the potential that he could have. Oh, we see the anger here. Mzuvukile angry, something happened. Yo-yo fighting. Tajeka had Yo-yo on the ropes, threw a couple of punches, countered by lefts and rights from Yo-yo. As we said, Yo-yo's record very deceptive. 3 wins and 3 losses, but he can fight. He's not a bad fighter. Tajeka was an excellent fighter, but at this point, needs to get his career back on track. Wir sehen einen sehr, sehr harten Kampf hier auch. Howard hat gerade erzählt, beide Kämpfer lieben sich nicht besonders. Sie sind Opponenten, das haben wir schon beim Wiegen gemerkt. Da gab es schon so ein kleines Vorgeplänkel dieser beiden. Man musste sie sogar trennen. Und ja, das war ein Knockdown, es zählt. That was a knockdown. It was a knockdown in favor of Mzuvukile. He comes again. He's got Yo-yo in trouble. He's got Yo-yo in serious trouble. Yo-yo holding on for dear life. Referee Mabele breaks him. Again, Yo-yo holding on for dear life. One hand on the ropes. The gum guard goes out. Seconds out, round number 3.
Seconds out, round number 4. Referee Clifford and Belu calls proceedings to a halt. Too much pressure from Vuzumzi Tatieka. Was always in command of the fight. Over a game, Apiwe Mayoyo. Bragging rights go to Site C and to Vuzumzi Tatieka, the former WBF International Junior Welterweight Champion.
a very good fighter. Getting on a little bit in age, but still packing tremendous power. Moves now to 19 wins and 5 losses. And perhaps maybe a title, a small title, or a South African title in store for Mzuvukile. We now finish with the undercard, and now we start some serious business. Big round of applause. Shepard Yanni, our announcer, our excellent announcer, will announce the results. We all know technical knockout in favor of Mzuvukile. A technical knockout as opposed to a knockout. If you are counted out, it's a knockout. If the referee stops the fight without counting you out, it's a technical knockout. Also ich gab in diesem Kampf einen technischen K.O. Das war viel zu viel Druck, der da ausgeübt wurde auf Mojo und deshalb wurde der Kampf mit einem technischen K.O. vom Schiedsrichter beendet. Wir sind kurz vor den Highlight-Kämpfen des Abends. Wir haben die ANACONDA gesehen, spannende Kämpfer hier aus dem Township Kalicha waren das erste Mal oder kommt von einem größeren Publikum im Boxen aus Kapstadt. Waren auch einige dabei, die Boxgyms hier trainiert werden. Wir haben spannende Kämpfe gesehen, vor allen Dingen ein Publikum, das hier gefeiert hat, als wären das schon die Hauptkämpfe. Das ging jetzt hier ab. Sie haben ihre Kämpfer angefeuert und immer wieder auch sind sie mitgegangen, besonders dann, wenn insgesamt 3 Kämpfer aus Kalicha hier im Ring standen. Jetzt gibt es hier das Urteil. Sollten Sie neu dazugekommen sein, dann erklären wir noch schnell, was Sie jetzt erwartet. Wir kommen jetzt zu den 3 Kämpfen des Abends. Wir haben jetzt gleich 10 Runden WBF Weltmeistertitel der Frauen im ANACONDA Nonina gegen Alesia, the Tigers. Graf. Nonina ist eine Kämpferin aus Limpopo hier in South Africa. Sie hat 14 Kämpfe gemacht, davon 10 gewonnen und 3 verloren. Nonina ist die amtierende südafrikanische Meisterin und hat ihren Titel bereits 5-mal verteidigt. Alesia Graf muss man nicht erklären in Deutschland. Sie ist eine unserer größten Boxerinnen. Sie hat 34 Kämpfe mit 29 Siegen, 13 davon durch K.O. und 5 Niederlagen. Sie ist ein ehemaliger Weltchampion und hier wird es ein Musikwerk geben, das sie praktisch als Einlösung ist. Wir haben einen Künstler hier aus den Philippinen, einen der größten Sänger, Richie Azul, und er wird jetzt hier einen Titel von Hey und Ciao. Get up. Nothing gets me down. You're gonna jump. Well, dramas go around. And I know, baby, son, you've been. You don't know where the bunches to get what's real. Can't you see the things here? I got a back up, sister, reggae machine. I am the one I can see. I can't you see what I mean? Yeah. Oh, Maxwell, jump, jump. Go ahead and jump. Woo. Maxwell, jump, jump. Go ahead and jump. Oh, how you who say that, babies, how you been? You don't know, until it begin. How can you see the things here? I got a bag of just the reggae machine. I
lion's the one I can see. I can't just see what I mean. Yeah. One more time. Now go ahead and jump, jump. My way, jump. Go ahead and jump, jump. My way, jump. Jump, guitar. Woo! Yeah. Come on! Are you ready? Oh, yeah! Go ahead and jump, jump! Go ahead and jump! Go ahead and jump, jump! Go ahead and jump! Jump! Woo! Jump! 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 Woo! Yeah! Yeah! Woo! Give it up for Richie Zoo, all the way from Philippines, and the band as well. Beautiful music. Richie Azul war das. Come Sänger on, von den guys. Philippinen, der in Deutschland wohnt, muss man dazu sagen, und auch eine Band hat. Richie ist eine richtige Rampensau. Und jetzt kommen wir zum Kampf. 10 Runden WBF Damen Weltmeistertitel im Bantamgewicht. Alesia, Graf. To meet you again. Nice to see you again. I'm happy to see you again. She was a fast machine, she covered more than clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had the silent eyes, telling me no lies, knocking me out with those American ties, taking more than a share. I've been fighting for air. She told me to come, but I was already there. Cause the world started shaking, the earth was quaking, my mind was aching, and we were making it here. Come on, shoot me out. No. Yeah, you. Shoot me out. No. Walking down my Coming to the ring, on the 8-time world champion She was from Germany, She just Alesia Graf. Wanting no applause, just another ghost. Me to me, lie to me, and come out for more. And to cool me down. 34 fights, 29 wins, 12 knockouts, 5 losses. The ones that
a superstar in women's boxing. Bukiwe and Nonina from South Africa up against it tonight. Joining us at ringside, the great, excellent Shook me all night long. I'm knocking you. Shook me all night long. You have me shaking and you shook me all night long. Yeah, you took me. Yeah, you took me. Come on. Guitar and guitar. Woo! Come on, people. Shook me all night long. Yeah, you shook me all night long. Why you shook me all night long? You really took me out of you. Shook me all night long. Yeah, you took me. Yeah, you took me all night long. Give it up for the band that's welcoming to the ring, Alesia Graf, and her opponent from South Africa. Let's welcome Bukiwe. Coming to the ring, Bukiwe. The Anaconda, Nonina. 13 wins, 3 losses, 1 draw, 5 times defended South African champion. Welcome, joining us at ringside, Axel Schulz. Yes. Ja, ich sage jetzt mal ganz kurz nochmal guten Tag von dieser Stelle. Es schalten sich bestimmt viele zu, weil jetzt einer der Spitzenkämpfe kommt, nämlich Bukiwe Nonina aus Südafrika. Sie ist eine amtierende südafrikanischer Champion und hat ihren Titel inzwischen 5-mal verteidigt gegen Alesia, the Tigress Graf. Und neben uns ist Axel Schulz. Axel Schulz wird uns ein bisschen assistieren beim Kommentieren dieses Chances. Axel, was weiß man über Bukiwe Nonina, die Gegnerin von Alesia Graf? Was weiß man über die Deutschen? Ja, sie ist 5-mal südafrikanische Meisterin, also wirklich eine, die boxen kann, die das lernt oder gelernt hat. Also Alesia muss hier wirklich gucken, dass er von Anfang an in den Kampf reinkommt und versucht, den Kampf zu machen. Also selbst bestimmen, weil jetzt ist sie noch hier in Südafrika, also im Ausland. Also da muss man ein bisschen mehr Gas geben dann. Alesia hatte im Vorfeld so ein bisschen das Problem, dass sie kein Material fand von ihrer Gegnerin. Also weder bei YouTube noch sonst irgendwo. Ist das ein Nachteil, wenn man sich nicht vorbereiten kann? Nein, ich denke, damit muss man dann gut umgehen und also das passt schon. Man nimmt die erste Runde, sag ich mal, zum Reinkommen, zum Studieren, ein bisschen, was macht der Gegner, die Gegnerin, was sind ihre Stärken, wo könnte es gefährlich werden. Also von der Seite ist es dann nicht den Nachteil, weil klar ist es schöner, wenn du Videomaterial hast, aber wenn du den halt nicht hast, dann musst du damit durch. Wunderbar, wir sind gespannt auf einen sehr spannenden Kampf. Howard Goldberg hat mir erzählt, Bukiwe ist eine Zerstörerin, wenn sie losgeht. Er hat gesagt, sie kommt mit sehr, sehr viel Power. Auf jeden Fall ist sie hier in Südafrika auch eine Volksheldin. Das war schon am Flughafen so, als wir sie abgeholt haben. Da musste sie nur Autogramme geben. Und sie kriegt hier auch die Chance, jetzt mal zum ersten Mal eine WBF-Weltmeisterin zu kämpfen. Wir warten. Ladies and gentlemen, this is the WBF World Title. It is the Bantamweight Women's Championship. It is over 10 rounds of nothing else but boxing. And the supervisor of this bout is Mr. Mickey Klaas. And in attendance is the president, Mr. Howard Goldberg. And our judges for this bout, it is Judge Thabo Spampu. The judges, Thabo Spampu, Clifford Mbelu, and Elroy Marshall. And the Referee Eddie Marshall. Action
the supervisor for the WBF World Title, Mr. Mickey Klaas. Bukiwe, Anaconda, Nonina, Alesia, the Tigress, Graf. 10 rounds of boxing, 10 rounds of 2 minutes. It's going to be an epic battle. Alesia told me she's coming to win the title. Bukiwe has been waiting 2 years for an opportunity. 20. Let's just start with the professional record of 34 fights, 29 wins, 13 by the way of knockouts, with only 5 defeats. She is the former 8-time world champion. She is none other than Alesia Tigress from Alesia Graf being introduced by announcer Shepherd-Jani. Fighting out of the blue corner. In the blue corner, Bukiwe Nonina. Fighting out of Limpopo. Coming from Limpopo province, She is the current the north of South Africa, champion. the current South African champion. She is the only lady that defended The only person to defend her title 5 times. 51 kilograms. 51 She's kilograms. got a professional record of 14 fights, 10 wins, only 3 losses and 1 draw. Ladies and gentlemen, she is Bukiwe Anaconda Nonina Boxers. Eddie Marshall calling both fighters to the center of the ring. Alesia Graf and Bukiwe Nonina, 10 rounds of 2 minutes for the WBF World Women's Bantamweight title. Eddie Marshall, the 3rd man in the ring. Both fighters tremendously fit, passed by the doctor. Phenomenal pulse rate, both of them. We're going to round number 1. Alesia Graf coming forward, Bukiwe Nonina, the longer arms, the bigger reach. We know that Alesia Graf is going to come forward. We know that Bukiwe Nonina is going to box. And Alesia is going to brawl. Oh no, this is going to be one epic battle. Ja, Axel Schulz hat es ja gesagt, sie muss so kämpfen, dass sie sich in der ersten Runde auf ihre Gegnerin einstellen kann. Gibt es schon einen ersten Eindruck, kann man schon sagen, nach der ersten Minute? Ja, die Gegnerin ist schon wahnsinnig schnell, hat ein gutes Auge, also da muss man dann aufpassen, dass man in so einen Konter reinläuft, weil sie zieht jetzt gerade mit den linken Haken auch, also wird, denke ich mal, ganz, ganz schwer. Sie hat auch sehr lange Arme, das ist auch, glaube ich, schwierig für Alesia zu boxen. Ja, deswegen, also sie schießt rein und versucht von draußen dann zu boxen. Und Alesia muss eben halt wirklich drin gehen in den Gegner, um den Kampf dann anzunehmen. Halfway into round number 1. Alesia Graf coming forward. Bukiwe Nonina, we know he's going to box. Keep her at a distance with those long arms. The strong jab. Bukiwe Nonina, 5-time South African champion. Rather defended her title 5 times. Alesia Graf knows only one way, and that's forward. She's an aggressive fighter. She's a fit fighter. She's an 8 times world champion. She's come here to win a title. It's going to be a seriously, seriously tough fight for the Anaconda. End of round 1. A close round, shaded perhaps in the Anaconda. It looks like, Axel, it looks like Alesia is going to come forward the whole night, and the Anaconda is going to box from a distance. Sie ist wahnsinnig schnell mit der linken Führungshand, also
Da muss Alesia eben halt noch mehr Druck machen. Da ist natürlich immer das Risiko, dann getroffen zu werden, in den Konter reinzukommen. Aber mal gucken, wie sie jetzt in die zweite Runde kommt. Ihr Trainer ist Heinz Schulz, das kann man auch mal erwähnen. Wie wichtig ist denn so ein Trainer? Es kann so ein Trainer sein, gerade wenn man nichts sehen konnte von seiner Gegnerin. Ja, der sieht es natürlich jetzt. Wo muss sie lang gehen? Muss sie den Raum zu machen? Was kann sie doch? Von draußen sieht man doch ein bisschen mehr. Und das ist ja ganz wichtig, jetzt die erste Rundenpause dann eben halt zu nutzen. Jetzt mal gucken, wie sie reingeht. In die zweite Runde. Für meine Begriffe muss sie dichter gehen. Versuchen, dichter zu gehen. Ist wahnsinnig schwer. Die Südafrikanerin ist sehr, sehr schnell, boxt gut mit der Führungshand und nimmt sie den Raum dadurch, dass sie dann nach hinten geht. Kontert jetzt ab, also sind da so eine kleinen Stiche, Treffer, wo man sagt, ja, die punkten dann. Ja, das sind die Treffer dann von draußen, ne? Da fehlt, ich sag mal, da fehlen 5 cm, da muss er ein bisschen dichter ran. Sehr, sehr schnell Weg abschneiden. Klare Treffer muss er da nehmen, da ist ein Konter reingelaufen. Ja, zweite Runde ist auch leider weg, muss man sagen. Sehr, sehr schnelle Gegnerin. Also sie macht es sehr gut über die Führungshand. Da fehlen immer ein paar Zentimeter bei Alesia. I heard the boomer slung, which I think means a snake. But the anaconda boxing very nicely behind the jab. Second round I gave to the anaconda. Outboxed Alesia Graf. But we know what's going to happen, Axel. Alicia's going to come forward the whole night and she's going to pressurize her. If she can stand up to it and outbox Alesia, she's got a chance. If she cracks under the pressure, Alicia's going to stop her in the later rounds, I think. Alesia muss versuchen, den Weg abzuschneiden, rechts rum ein bisschen zu gehen und dann eben halt ein bisschen konsequenter nachsetzen. Aber das sagt sie jetzt so leicht. Also ich muss sagen, die Anaconda ist wirklich schnelle Mädel, macht sie gut. Shall we call?
Ja, bei Alesia fehlen immer 2-3 Zentimeter, wo man sagt, jetzt ist konsequenter, aber ist natürlich wahnsinnig schnell, die Gegnerin, wenn die mit der über die Führungshand spielt, also wahnsinnig schwer zu stellen. Sie kontert sie gleich aus und hat immer eine Hand mehr drin. Da haben gerade ein paar Zentimeter leider gefehlt. Aber Alesia versucht wirklich die Räume zuzumachen, aber... Oh, und den Ringrichter haben wir jetzt auch hingekriegt. Jawohl. Da erzielt doch. We had a knockdown in that round. Referee Eddie Marshall tripping over, much to the delight of the crowd. And right smile on Eddie's face. He's a good man, he's a fine official, very experienced. He went flying. Another round to Bukiwe and Nonina, outboxing Alesia Graf. But Alesia Graf fighting, coming forward, putting the pressure on. It's 10 rounds, a long way to go in this fight. Mr. Arno Costa, the Anaconda outboxing Alesia Graf, but Alesia Graf coming forward, putting the pressure on her. I think there is a small advantage for the South African, no? Ja, im Moment liegt die Südafrikanerin vorne. Alesia hat noch nicht die richtige Marschroute gefunden. Das sagt sie immer so leicht, sie muss ja enger nehmen, die Wege zumachen. Aber die Anaconda ist wirklich ganz, ganz schnell. Schön, da war jetzt die rechte mal drin. Ja, sie schlägt ihn halt gleich, kontert und versucht immer eine Hand mehr drin zu haben, was sie auch hat. Und die, ja, wow. Oh, den Gong überhört, ja. Also ich glaube, es wird hier schwer werden für Alesia Graf. Axel, wir nutzen die Pause mal ganz kurz, um in diesem Event zu reden. Charity Fight, wir haben 2 hochwertige Sportveranstaltungen. Wir haben schon gesehen, dass es talentierte Kämpfer gibt hier aus Kalicha, dem Township. Uwe Graf, François Botha, du hast die beiden hier jetzt ein bisschen begleitet. Du warst heute Morgen auch mit, als sie Box-Equipment in die Gyms gebracht haben. Wie ist dein Eindruck von dieser Veranstaltung überhaupt? Was hältst du von Charity Fight? Ja, das ist einfach sensationell. Also was hier aufgezogen wurde, macht wahnsinnig Spaß dabei zu sein. Und was das Entscheidende ist, man bewirkt hier was. Also wir hatten ja gestern noch eine Veranstaltung gehabt, wo wir übergeben wurden, 75
Ausbildungsplätze für Jugendliche eben halt. Und das ist natürlich gigantisch. Dann, wir haben noch jetzt, sag ich mal, Sportsachen übergeben an in verschiedene Einrichtungen, was natürlich klasse ist. Und dass man mit so einer Boxveranstaltung helfen kann, einfach sensationell. Gut, wir gehen in die 5. Runde. Wie gesagt, wir sehen hier beide oder alle drei, Howard teilt das, Nonina leicht vorne. Wirklich wahnsinnig schwer für Alesia, weil sie läuft hinterher und wird dann aber immer ausgekontert, so wie jetzt von draußen die langen Hände. Also ist eine schwere Sache, weil sie kann sie gar nicht richtig stellen, sie kriegt sie nicht zu greifen, bewegt sie sehr gut. Howard, I think Nonina, she's a strange boxer. She's very tough. Nonina is in advantage in the moment. Nonina's winning the fight simply because she's outboxing. She's outboxing Alesia Graf. She's fighting behind a good jab. She's got longer arms. Alicia's finding it difficult to get to the inside of the Anaconda, and she moves so quickly, the Anaconda. So tough fight for Alesia. Alicia's going to need a knockout soon if she's going to win this fight. What do you think, Alesia? She didn't have a chance to see something about her. There's not much video material, not many video material in the internet, on YouTube or wherever. And there is, she's not a fighter, Nonina, she's fighting on the television. So is it hard for someone without knowing something about the enemy to fight? It is difficult, but at the highest level, you need to be able to adapt. You might fight an orthodox fighter who decides to change to southpaw in the middle of the fight. What do? You have to be prepared. So Alesia had 1 or 2 rounds to get the feel of the Anaconda. Alesia knew that the Anaconda would box from a distance with the long arms. And Alicia's going to obviously try to put pressure on towards the end of the fight. I think if the fight goes the distance, Bukiwe and Nonina will win quite easily. But the later rounds, Alesia is very dangerous. She's very fit, she's very strong. And she's going to keep coming forward. Also Howard hat nochmal gesagt, dass es auch schwierig ist, sich nicht vorbereiten zu können, wenn man wenig über die Gegnerin weiß. Das heißt, man hat so die erste Zeit genug Zeit im Ring, sie abzutasten. Das hat sie getan, aber Nonina ist wirklich vorne. Und Howard sagt, aber trotzdem muss sie aufpassen, auch wenn sie hier vorne liegt, die Südafrikanerin. Denn Alesia Graf ist dafür bekannt, dass sie in den letzten Runden nochmal richtig Gas gibt. Also wenn der Kampf hier über die volle Distanz geht, dann ist das noch lange nicht entschieden.
Ja, in Pause. Also es hat sich noch nicht viel geändert in diesem Kampf. Axel Howard hat gerade gesagt, als du kurz mal weg warst, dass es wohl sehr schwer wird für Alesia, sich in diesen Kampf noch reinzufummeln. Aber dass sie immer dann in den letzten Runden auch gefährlich wird. Insofern sei das für Nonina noch lange nicht gewonnen. Teilst du das? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, das muss sie jetzt reißen. Sie muss jetzt nach vorne gehen, muss jetzt also eine Waagschale werfen, weil im Moment liegt sie hinten. Und die Gegnerin ist wirklich gut. Also die macht das über die Führungshand, über die langen Hände von draußen. Kontert gut ab, also ist schon eine gute. Du siehst halt, sie hat immer eine Hand mehr drin und da ist es für Alesia eben halt schwer, sie auch zu stellen. Außenrückwärtsgang, sie punktet, also wird ein schweres Ding hier nach Hause zu fahren. Ja, sie bewegt die wahnsinnig schnell, gibt im Prinzip gar kein Ziel ab und boxt dabei noch über die Führungshand. Und da ist es dann wahnsinnig schwer, eben halt nachzurücken. The end of the 7th round, another good round for the Anaconda, boxing from a distance. Alesia Graf struggling to get into close range to Bukiwe Nonina. Bukiwe Nonina, like my co-commentator, Mr. Axel Schultz, very long arms like he had. Nobody could get near him. He used to beat everybody, out-jab them. Very, very difficult for Alesia to get close to the Anaconda, who's fast, long arms, good speed. What Alesia's got to do, I think, Axel, is try and rough her up a little bit. Not get her against the ropes, get her in a corner, a few elbows, and try and do something different. Ja, ich habe jetzt, bevor wir in Runde 8 gehen, ich habe gedacht, die Runde 7 war sie schon ein bisschen besser, Alesia, aber dann gab es am Ende diese beiden Schläge, das hat sie doch wieder ein bisschen rausgebracht. Ja, weil das ist wahnsinnig schwer, weil die Gegnerin ist sehr, sehr schnell, bewegt sich super, man kann sie nicht stellen. Also das ist wahnsinnig schwer, jetzt gerade für Alesia zu punkten. Du siehst schon über die Führungshand von der Gegnerin, dass sie damit die Distanz macht und dann eben halt schlägt und auch trifft teilweise. Ja, immer eine Hand mehr drin, also wird wahnsinnig schwer. Meine Güte, ist sie schnell dort. Das dreht sich gut rein und raus, also wahnsinnig schwer für Alesia da, sie zu stellen und eben halt, sag ich mal, ja, zu bearbeiten. Ja, wieder der Konter drin.
Wow, linke Haken. Das, was eigentlich Alesias Stärke ist, dann hinten rauszukommen. Da kommt sie hier gar nicht zum Zuge so richtig, weil die bewegt sie sehr, sehr gut, die Gegnerin. Was mir generell auffällt, auch vorhin schon bei den jungen Kämpfern, die setzen unheimlich viel ihren Körper ein, so wie auch eben, als dann Alesia gleich mit umgerissen wurde. Ja, die werfen auch alles in den Schlag rein. Also alles, was da kommt, versuchen sie drin zu werfen in die Bewegung, in den Schlag. Und das macht so gefährlich, dadurch, dass man aus der Bewegung wieder den neuen Schlag mit einführt. Und das ist klasse. Seconds out, round number 9. So, noch 2 Runden muss er jetzt gucken, dass er, wird gleich wieder ausgekontert. Aber 2 Runden muss er jetzt gucken, dass er nochmal vielleicht, die Gegnerin da wirklich an den Rand der Niederlage noch ein K.O. zu erzwingen will. Ja, sie kämpft hier wie eine Löwin, aber sie muss jetzt wirklich das Ding noch durch K.O. reißen, sonst ist es weg. Es waren einfach zu klare Runden auch und ist schwierig, weil die boxt wirklich gut. Ja, sie ist kaum zu stellen, das macht so gefährlich dran. Und du siehst die Beweglichkeit immer wieder anders. Immer wieder den Kopf wegnehmen und so. Schon. Well, definitely Alesia doing better towards the second half of the fight. Putting on pressure on Bukiwe Nonina. Round number 9. There's no doubt, Axel, in my opinion, that Bukiwe Nonina is ahead on points. Alesia Graf needs a knockout in the last round. She's done better in the last few rounds, putting pressure on her, roughing her up a little bit. We're into the final round, round number 10 for the WBF World Women's Bantamweight title. We're at the Oliver Tambo Hall in Khayelitsha, Cape Town, with my co-commentators, Mr. Arno Costa from Leipzig, and the former world contender and hero of German boxing, Mr. Axel Schulz. Axel, last round for Alesia. What does she need to do? Round number 10. Sie braucht jetzt ein K.O., also ohne K.O. kann sie das Ding hier nicht nach Hause fahren.
Aber man kann es, glaube ich, gerade in der letzten Runde jetzt nicht so mehr erzwingen, weil die Gegnerin ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark und kontert sehr gut. Aber nichts ist unmöglich. Ja, die Südafrikanerin fährt das Ding jetzt hier nach Hause, bewegt sich sehr schnell, will gar nicht mehr so viel schlagen, kontert eher dann nochmal. Und für Alesia ist es schwer, weil die Zeit einfach wegrennt. Auch mit den Köpfen zusammen hier schlagen, ja. Aber mal gucken, geht weiter. Alesia kämpft wirklich wie eine Löwin, das muss man sagen. Und versucht hier nochmal alles. Ja, man sieht es. Alesia ärgert sich. Sie weiß genau, sie hat verloren. Aber man kann ihr nicht vorwerfen, dass es ein schlechter Kampf war von ihr. Nee, auf keinen Fall. Also hat sie wirklich, ja, mit der Gegnerin, die war wirklich nicht zu stellen, schnell bewegt, hat gekontert, also war wirklich eine starke Gegnerin. Was glaubst du, wie es mit Alesia weitergeht? Das war ja der Titel, der ihr noch fehlt, also der von diesem Verband, vom WBF-Verband. Ja, muss man gucken. Also sie hat jetzt nicht enttäuscht, sie hat gekämpft wie eine Löwin. Also von der Seite her muss man gucken, wie es dann weitergeht. Okay, wir sind gespannt auf das Urteil. Ladies and gentlemen, let's give both boxers a big round of applause. Remember, this was the vacant WBF Bantamweight Championships.
Ladies and gentlemen, Magwaca in corner. Let's give them a big round of applause. We're waiting for the results again. Magwaca. Ladies and gentlemen, we've got the results as seen by our judges. And next to me to present the belt is Mr. Thomas Schäfer from Volkswagen, South Africa. And next to him is the president of the WBF, Mr. Howard Goldberg. Now going into the results as seen by our three judges. Judge Thabo Spampel scored the fight 94-96. Judge Clifford Mbelu scored the fight 93-97. Judge Elroy Marshall scored the fight 94-96. And your winner and the new WBF World Champion on unanimous decision is Bukiwe ANACONDA Nonina. Just stay, let's give it up for Tigress for a good fight all the way from Germany. Ladies and gentlemen, we'll have a couple of words from both fighters. We'll start with the defeated German fighter, Alesia Graf. She came forward, she put on a tremendous fight. She's a tremendously intelligent girl. She gave everything. Wasn't to be tonight, it was a close fight. Hard luck for tonight. How was the fight for you? Also es war einfach, also ich sage einfach, es ist riesiger Respekt für die Gegnerin. Super Taktik ausgewählt, also Respekt, wirklich. Also das habe ich nicht erwartet für eine 24-Jährige, dass sie tatsächlich mit dem Kopf boxen würde. Und das ist, was ich sage, Respekt. She says it's a lot of respect for what happened here tonight, and she's thrilled that she can be here tonight. Thank you very much, Alesia. Hopefully we'll bring you back to South Africa. I hope. Ladies and gentlemen, for those of you who don't know, in August last year, Bukiwe Nonina was going to fight for the world title. Unfortunately, the fight fell through. She was in tears. I promised her she would get another opportunity. I know she's going to be emotional. You are now
the WBF World Champion. How do you feel? Bantu basekhaya ndiyabonga ngesupport yenu. Nindenze umuntu namhlanje. To my president here, thank you so much for giving me the second chance. Last year I kneeled down for the world title and you promised to give me, you gave me the best opponent in the world and I kick her ass. Thank you Alesia Graf for a great fight. Ladies and gentlemen, let's give both fighters a big round of applause for a tremendous fight. Congratulations, Anaconda. Hard like Alesia. Maybe we do it again one day. Okay. Wow, wow, what a fight. Masba Kobilin, Galuk. Nice one, nice one, nice one. Wow, beautiful fight, beautiful fight. Two, 1, 2. Guitar, please. Volume on guitar. And we're gonna listen to the band as they sing Buffalo Soldiers. Give it up for Kerry and the band. Go for it, go for it, go for it. Tonight, as we go down the whispers of some quiet conversation. She's going to Hilltown with 30 flights. The moonlight around the flag, the stars that copy to world's invasion. I stopped an old man along the way. I hope he defines some love and got words, a ancient melody. He turned to me and began to say, hurry boy, it's waiting there for you. There's only but 100 men or more could ever do. I'll press the reins down in Africa. Gonna take some time to do the things you never had. Well, dogs crying in the night as the gold racers longing for some solitary company. I know that I will choose right. Choose Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seem to go what's deep inside. Friday night the seats that I become. There's only but 100 men or more could ever do. I press the reins down in Africa. Gonna take some time to do the things you never had. Ooh.
Thank you very much. Thank you. Give it up for Kerry and the band. One, two. It's gone. Oh yeah. We're back. We're back. I think the band is gonna sing another song. No. Oh, no more songs. Come on, let's start. Do it what we said. Don't, Howard. Ladies and gentlemen, before the next bout, which is the charity fight, we've got some VIPs in the house. We've got Mr. Toby Fentel, the chairman of Porsche South Africa. And we also got Mr. Thomas Schäfer, the Volkswagen South Africa. And in our midst, we also got Axel Charles. He's a former boxing champion. And we also got Mr. Mickey Klaas, the chairman of boxing in the Western Cape. And also, we also got Arno Kusto, one of the organizers of this event. He's all the way from Germany. Now he's sitting there live streaming the fight, the tournament. We're gonna ask him to explain the history of this charity fight. Yeah, thanks. Thanks, Shepard. First of all, it's a pleasure for me to be here in Kailicha. We were there this morning bringing some donations to the people. And I like the people in Kailicha very much. They are friendly, and tonight we have a good party here. It's funny what goes on here. I don't know that from Germany. Thanks for being here. The charity fight was founded in 2013 by two men from the former European champion Luan Krasniqi and Uwe Hück, who is the chairman of the Workers' Council Board from Porsche worldwide. And they thought this must be a fight, a good show for the people, but all the fights bring money for poor people all over the world. We started that in Germany for orphans, and now we are here in South Africa. Why? Because the White Buffalo, Francois the White Buffalo, fought against Uwe Hück in 2015 in Ludwigsburg, and this fight was a draw. And Uwe Hück said, I like to go back to South Africa to fight you again, but I don't come without anything. I bring something with you. And from that, the first thing is that Porsche, the company he works for, got a special program for 75 young kids from South Africa, education program, and we're going to show you a short movie what's it with. Porsche customers around the world expect the very best service for their cars. Our mission is to provide all our customers with consistently high service quality. That is why at Porsche, there is high demand for excellently trained technicians, excellent specialists who receive vocational education that is practice, customer, and skills orientated. Vocational education that enables the technicians to deal with new advanced technologies. Vocational education that is aligned to the European qualification framework and global after-sales standards, and is therefore sustainable and can be adapted internationally. That is what PAVE stands for, the Porsche After Sales Vocational Education Program.
PAVE is a program that implements and develops future and needs-orientated international vocational education projects and programs, tailored to after-sales and the needs in line with requirements of the dealership organization. The specially developed curricula and teacher qualification concepts are crucial success factors. Porsche Training and Recruitment Center Asia is a flagship project and excellent benchmark. Starting in 2008, Porsche now trains 120 young people annually from socially underprivileged backgrounds to become automotive and body technicians in Manila. After they graduate, the students get access and a job in dealership organizations of Porsche and the brands of the VW Group. There are many winners at PTRCA, Porsche and its cooperation partner Don Bosco Mondo, local importer PGA Cars, and the brands of the VW Group, and last but not least, Philippine Society, whose young people have been given good professional prospects and a chance of a self-determined life thanks to this program. This success has convinced us to multiply and transfer it to further markets. The first stage of our journey will be South Africa, where we will train 25 students each year at the Porsche Training and Recruitment Center South Africa, starting in July 2017. Training that is geared towards the PTRCA's future-orientated, methodical, and didactic approaches. For us, social responsibility means giving young people access to education. In a country in which over 65% of children and young people live below the poverty line, PAVE will make a valuable contribution to give young people and their families a sustainable perspective with the Porsche Training and Recruitment Center South Africa. We are proud of this next big step. We are looking forward to its promising further development and are highly motivated to shape the mobility of the future. Yeah. Education for young people is very important, but that's not all what they donated. Because Francois, Botha and Hück said, when we fight in South Africa, we don't fight in Cape Town in a very nice hotel. We go to Kailicha. We go to the people, we fight there, and we bring something for the people to give something back. And that's what we did this morning. There are 6 gyms in Kailicha, and they had nothing before Uwe Hück and the White Buffalo came. No equipment, or if she had bad equipment. But now they got a good one, because those 2, they gave them a new equipment for the new sports gyms, for new future champions from Kailicha. We show a movie from that also. Many months ago in Germany, when me and Mr. Hück did our first show there, I started speaking about South Africa. He made a promise to me back then that yes, he would come to South Africa, and you know what, Uwe, it's great.
Kiss me, infect me with your love and fill me with your poison. Take me, take me, wanna be a victim. Hello South Africa, hello everybody, I'm Vladimir Klitschko, former Olympic and world champion. And I will become a champion again on 29th of April, so I have a big fight coming up. And another big fight is coming up, Hück against Francois Botha. So I know both of the guys, and they will deliver a great fight. And I just want to say this to you guys and to you kids and youth. The sport has the power to change the world, as your countryman Nelson Mandela said. And I truly believe in it, and I know it. It's the truth. It can change your life, because you have to fight for your dream a lot, and you will win, and because you're the driving force. Good luck and all the best. Wow, wow, wow. Masibaqhobeleni izandla. Let's give them a big round of applause. Boxing will never be the same again. Ja, es wurde erklärt, jetzt die Idee des Charity Fights, und wir kommen jetzt zu diesem Charity Fight, auf den viele bestimmt hier an den Bildschirm, den Computerbildschirm schon warten. Besonders die Porschianer und die Volkswagen-Mitarbeiter, die Audi-Menschen, alle, die Uwe Hück anfeuern, jetzt hier in Südafrika am Ring. Die Deutschen, die gekommen sind, weiß mit der Westernhagen ist gespannt. Mehmet Scholl ist hier, der ebenso gespannt ist, und Axel Schulz wird in Uwe Hücks Ecke stehen. Wir kommen jetzt zum Charity Fight. Howard, now that's the Charity Fight, and Howard is also back. Und jetzt wird Uwe Hück aufgerufen. Hier kommt er. See me right out of a sunset on your color TV screen. Out for all that I can get, and you know what I mean. Woman to the left of me, and woman to the right. Ain't got no gun, ain't got no knives. Don't you stop no fight. 'Cause I'm TNT, I'm dynamite. And I win the fight. I'm a power load. Watch me explode. I'm dead, mean, and mighty, I'm clean. I'm a wanted man, public enemy #1. Understand? So lock up your daughter, lock up your wives, lock up your back down and run for your lives. The man is back in town. Don't you miss me around? 'Cause I'm TNT, I'm dynamite. And now in the fight, I'm a power load. Watch me explode. Yeah. Woo! TNT. Hi, hi, hi. TNT. 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 I'm dynamite. And now in the fight, I'm a power load. Watch me explode.
Uwe Hück ist im Ring, er ist eingelaufen. Uwe Hück ist ein zweifacher Europameister im Thai-Boxen. 20 Boxkämpfe, davon 19 durch K.O. gewonnen. Und eben das Unentschieden gegen François Botha in 2015. Hier ist er im Ring, Uwe Hück. Inside the ring, Uwe, the Terminator, Hück. Francois, the one. Francois, the White Buffalo, Botha. Was a buffalo soldier, treading like a rasta. Buffalo soldier, in the hearts of a White Buffalo. He's fought Mike Tyson, Lennox Lewis, Evander Holyfield, Vladimir Klitschko, Michael Moore, Michael Graf, Joseph Parker. A legend in South African boxing. He once knocked out 3 people in one night. But that's another story. Fighting against Uwe, the heavy hammer Hück, Oliver Tambo Hall, White Buffalo, Francois Botha. It takes huge courage to get into a man, get into the ring to fight a man like Francois Botha. Even though he's past his peak, even though he's retired, he's still a formidable fighter, and full credit to Hück for having the courage to get into the ring for the White Buffalo to raise funds for young kids in Khayelitsha. Buffalo soldier. If you know your history, then you would know where you're coming from. Where you're coming from. Then you wouldn't have to ask me, who the hell do you think I am? Buffalo soldier. Come on, Khayelitsha. In the heart of Africa. Fighting for survival, oh yeah. Buffalo soldier. Singing. You know where he guys sing? Buffalo soldier, traveling to the mill. You say you wanna fight, we're fighting for the country. We're fighting for a fundraiser tonight. South Africa, in Khayelitsha. Buffalo soldier, in the land of America. Khayelitsha, are you guys feeling good tonight? Are you guys ready for this fight? I know you're ready. Here we go. Buffalo soldier, fighting for survival. Buffalo soldier, Buffalo soldier. Thank you. Give it up for the band. Are you ready Howard for this bout?
It's a charity fight, which is sometimes something like a show, but I think this time, and that's maybe the little difference from Ludwigsburg, it will be another fight, not a show fight. Absolutely, Arno. The last fight in Ludwigsburg wasn't too serious. Francois held back. I spoke to Francois. He told me this is Africa. This is his home turf. He's not taking it easy with Hück. There's no play this time. It's a serious fight. And although Francois is retired and past his best, he has a big right hand. He's a former 2 times world champion. He's been in with the best. I give credit to Hück for having the courage to get into the ring with the White Buffalo. So let's see how Hück does, whether he can survive. If you should say how the 2 boxers boxing, you said Francois, he's got a right punch. What is about Uwe? What do you think about Uwe? You know, Uwe's 54 years old. He's got a body of a 30-year-old. He's fit. He trains hard. Francois's not a trainer. Francois's a little lazy when it comes to gym work. So it's the fitness of Uwe against the power of Francois. Ja, man darf nie vergessen, auch das hat Howard Goldberg betont, Uwe Hück ist 53 Jahre alt, 54 Jahre alt sogar schon und hat eine beeindruckende Fitness, einen Körper, den man nur beneiden kann, zumindest wenn man auf Muskeln steht. François Botha ist etwas jünger, 48 Jahre, aber er ist halt der Boxer, der auch immer noch regelmäßig im Gym an den Ball haut. Howard hatte auch gesagt, nachdem der Kampf in Ludwigsburg so ein bisschen Show war und Botha sich sehr zurückgenommen hat, wird dieser Kampf nicht so. Denn Botha hat im Vorfeld erklärt, das ist Afrika und in Afrika kann er nicht so boxen, wie er das in Ludwigsburg gemacht hat. The former 2-time World Heavyweight Champion of the World, Francois the White Buffalo Botha. And this fight is over 8 rounds, 2 minutes per round. Boxers. First of all, thank you very much for what you've done for boxing in Alesia. Okay, this is the exposition. It's treated as good luck to you, both of you. And I am in charge. Okay, thank you. Go to your corners. Ja, wir gehen in die erste Runde und ich bin gespannt, ob sich hier gleich ein großer Kampf entwickeln wird oder ob die beiden sich erst noch abtasten, wie sie das auch in Ludwigsburg gemacht haben. Ich glaube, sie kennen sich ziemlich gut und der eine weiß, wie der andere boxt. Wir werden sehen. Uwe Hück beginnt den Kampf. Kommt ein bisschen, ja. Ja, es ist das Abtasten. Howard. What do you think how they start the fight? Do they check the others or do they know each other so well that the fight goes on? I think they know each other well, but the first round is usually a feeling out round. I wouldn't be too careless if I was Uwe, because if Francois hits him, it's good night nurse. You know, Francois had 30-odd knockouts in his career. So you may get old, but you still keep the power. The legs get slower and the reflexes get slower. But the power is still there. So if Uwe gets careless early on, we might have an early night, Arno. I mean, the Buffalo, he went to a gym for a few weeks to prepare this fight, so he must take Uwe serious. He did go to a couple of gyms. It was quite interesting because I phoned him. Normally he's watching TV or sleeping. And Elsa, his wife, said to me he's in the gym and he's been for a 5-kilometer run and he's not messing around here. This is Africa. He's got fans. He's got a reputation. You know, he's here to fight. Now, Uwe's going to really need to be at his best. We have one scoring judge. That happens to be me. And let's see how we go. No bias in the commentary, judging the fight objectively. Also wir haben einen Punktrichter im Gegensatz zu den anderen Kämpfen. Das heißt, versucht hier möglichst viel Objektivität reinzubringen, sagt Howard Goldberg. Und im Gegensatz zu Ludwigsburg hat François Botha sich durchaus vorbereitet auf diesen Kampf diesmal. Howard hat gesagt, wenn er ihn normalerweise abends angerufen hat, war er auf der Couch gelegen mit einem Bier und hat Fernsehen geguckt. Diesmal war er im Gym und zwar regelmäßig 3 bis 4 Mal in der Woche. Und ich finde, das sieht man ihm auch ein bisschen an.
Der Kampf geht über 8 Runden, 2 Minuten. Auch das muss man auch erklären. Das war Runde 1. Howard, that was round 1, 8 rounds, 2 minutes. Who is in front? I think it's a draw until yet. A very, very close first round. Probably shading in favor of the White Buffalo. Threw a few more jabs. Uwe feeling him out more than throwing anything. But we know Uwe. Uwe's a slow starter. He's got good stamina. He likes to come forward from round 3, 4, 5 onwards. The White Buffalo, we know, tires. He's not the fittest person in the world. So maybe the strategy of Uwe is to get through the first 2 or 3 rounds and then put pressure on the White Buffalo and see at 48 years of age how the Buffalo reacts to pressure. But the Buffalo is very disciplined. Yesterday I was in his hotel and tried to drink some beers with him to make him, a little bit, you know what I mean? But he said, no, I don't drink beer, I drink Sprite. Well, I'm very surprised. The Buffalo is like a little brother to me. He and I have traveled plenty of times all over the world. I've looked after him in Australia, New Zealand, Germany. He's actually one of the nicest guys. He looks mean, but he's one of the nicest, warmest, most sincere people you will meet. And the same goes for Uwe. Uwe comes across as this big, loud person, but deep down, he's a very generous, humble man who just wants to give back and to remember where he comes from. So, let's just hope we have a good fight. Let's hope nobody gets hurt. And they're fighting for hope. And, of course, big gratitude to both Francois and Uwe for the generosity they showed this morning in Kailicha. Ja, Howard hat gesagt, der White Buffalo, er ist seit langen Jahren mit ihm befreundet, ist ein Mensch mit einem sehr, sehr großen und guten Herz. Das weiß man auch, wenn man sich ein bisschen mit seiner Geschichte befasst hat. Und ja, beide Boxer, für beide gilt das, sagt Howard. Auch Uwe, ein Mensch mit einem großen Herz. Und er zollt Uwe jeden Respekt, dass er sich hier in den Ring stellt und sich verprügeln lässt oder auch nicht von einem ehemaligen Weltmeister im Schwergewichtsboxen. Einfach nur, um den Jugendlichen was zurückzugeben. Das ist der gemeinsame Antrieb von allen beiden und ich glaube, es wird ein interessanter Kampf. Das Ende der zweiten Runde. Es ist immer noch ein Abtasten. Beide machen sich hier erstmal warm, habe ich das Gefühl. Uwe Hück atmet tief durch, er holt sich in der Ecke übrigens Walter Knieps, der Chef von Pfaffensport. Pfaffensport, der hat schon viele, viele Boxer groß gemacht und betreut. Henry Maske, Axel Schulz und jetzt eben in der Ecke von Uwe Hück. Ayan Isik, der Trainer, wird ihm jetzt noch ein paar Tipps geben und seine beiden Söhne, Laman stehen dort, Laman ist dabei, Axel Schulz in der Ecke, sein Sohn Mingo ist dabei und viele, viele Leute aus dem Tross der Familie Hück, die auch in die Landstiftung Hück involviert sind. Gute Tipps bekommt er mit Sicherheit von Walter Knieps, der so einiges schon gesehen hat, so einige Kämpfe in seinem Leben und ihm auch sagen kann, wie er sich am besten verhält, um Kraft zu sparen. Oh, if I look at the face at Axel Schulz, he doesn't look very happy with Uwe. Well, I think Uwe's going to have to up his work rate a little bit. We'll have to see what happens. We move into round number 3. Francois Botha coming forward. Daryl Rubink, very experienced referee, breaks them. The White Buffalo against the Terminator.
Right, combination by the White Buffalo. I think that hurt Overhook. Yeah, the bell helped Uwe Hück. I think the bell might have saved Overhook. But he's not going away. He's got the courage. He's going to stand up and he's going to fight. As you probably know, Uwe Hück is a former Thai boxing European champion. Does that mean if you only got 50% of your weapons? I think it's quite difficult because instinctively you would like to kick. And you have to actually discipline yourself not to kick. When Francois Botha retired for a while and went to K1, and he was allowed to kick, he didn't know how to kick. And he just boxed while everyone kicked him. I remember seeing a fight of his where he got knocked out with an overhead kick. And he could never use a kick because he couldn't do it. So I think it's difficult to change disciplines. If you're a boxer, difficult to go to K1. And if it's a K1 or a Muay Thai, difficult simply just to use your fists because your body's trained to use your legs as well. So you're going against what your body's telling you. We're going to round 4, to the halfway mark. Francois Botha with a little lead over Overhook. But we know that the Botha will get tired. Howard hat gerade noch mal erzählt, dass auch bei Botha es ein bisschen anders schwierig wurde, als er damals die Disziplin gewechselt hat, ähnlich wie Uwe Hück. Botha ging ins K1 und da wurde natürlich dann auch mit den Füßen gekämpft und Botha wusste alles, nur nicht, wie man die Füße einsetzt. Das heißt, er boxte immer nur und Howard konnte sich erinnern an einen Kampf, wo er dann tatsächlich durch einen Kick an den Kopf einfach untergegangen ist. Uwe Hück macht Spaß. Das muss auch ein bisschen sein. Im Übrigen hier das Gazi-Logo, das Sie sehen, das ist hier auf seiner Hose drauf, weil Gazi einer der vorhin schon erwähnten Sponsoren ist, die einfach dafür gesorgt haben, dass diese 6 Gyms hier in Kailicha heute Morgen mit neuem Boxequipment ausgestattet wurden, ähnlich wie die Klitschko Foundation, wie viele andere weitere private Sponsoren, die uns dabei geholfen haben. Dafür bedanken sich auch beide Sportler nochmal recht herzlich. Harley Davidson. Ebenso, das hat der White Buffalo an seiner Hose, deutlich sichtbar. Da hat beim Aufnähen einiges nicht so gut funktioniert, denn normalerweise kommt das Logo ab. Das ist noch der Stoff, auf den es aufgeklebt wurde, aber das ist Spaß hier im Rennen. Wir sind in Runde 3 und der Buffalo wird ermahnt. Ich frage mal Howard, warum? What did the referee say to the Buffalo now? The Buffalo's got one of these punches. It's quite an interesting one when he takes both hands and hits together almost on the ears. And there was a debate in Las Vegas when I was there, before he fought Evander Holyfield, as to whether that's a legal punch or not. The rule is if you cut the body in half, the front side of the body is where one is allowed to hit. That's the target. So if you hit together at the same time on the ears, does that constitute a fair punch? Well, it's interesting because the top 6 judges and referees in Vegas, 3 said yes and 3 said no. So, he's got a cut. Yeah. Overhook's got a cut. If I was Overhook, I'd be thinking of throwing in the towel, but not Over. We know Over well. He's a man of great courage, a lot of grit, a lot of determination. He's only too pleased to have a go at the White Buffalo, even though he might be getting his ass kicked. Seconds out. Round number 5. Man sieht schon, dass das Alter bei beiden sein Tribut zollt. Beide brauchen immer so ein bisschen länger, um wieder Luft zu schnappen. Dennoch kein uninteressanter Kampf, wie wir finden hier. Uwe Hück hat einen Cut. Schauen wir mal, wie es wird in Runde 5.
Jetzt scheint Botha doch ein bisschen mehr zu machen. Auch angespornt vom Publikum, die natürlich hier in Südafrika genauso erwarten, dass der weiße Büffel hier ein bisschen was zeigt. Und er ist ja auch dafür bekannt, dass wenn er in den Ring geht, er meistens ein Killer ist. Zumindest hier in Südafrika lieben sie ihn dafür. Botha, ich habe es eingangs schon gesagt, war auch wegen seiner Lebensgeschichte immer ein Held für viele Schwarze, auch hier in Südafrika, weil er damals zu Zeiten der Apartheid mit den Schwarzen in die Gyms gegangen ist und sich dort vorbereitet hat und immer auch ein Wort hatte gegen die Apartheid. Übrigens ist diese Lebensgeschichte oder wird diese Lebensgeschichte gerade verfilmt mit Jeff Bridges. Das Drehbuch ist fertig und die Dreharbeiten haben begonnen. Da geht es eben genau um diese Zeit der Apartheid und über Bothas Aufstieg. Und ich habe ihn gefragt, wann denn diese Geschichte endet, und Botha meinte, die endet mit dem Charity-Fight. Es wird das wahrscheinlich ein 3-stündiges Kinoereignis. Howard, what's going on now? What is the referee telling the both? Referee Darryl will be saying to them, stop holding. When I tell you to break, you take a step back. A big right hand from the Buffalo. Hück holding on. If I was Hück, I'd probably throw in the towel, but he's a man with courage and he's going to stay there for 8 rounds. Ja, wir sehen hinten in der Ecke, dass Axel Schulz dann doch auch immer wieder die Trainer von Hück berät. Arjan Isik, Laman Hück, Walter Knieps. Axel Schulz, den wir eben schon als Kommentator hörten beim Kampf von Alesia Graf, ein kluger Taktiker, der natürlich genau analysieren kann, wie die Gegner sind. Und ich sehe, dass einer der Söhne Laman von Hück doch ein bisschen mehr Augen hat für dieses wunderbare Ringgirl. Es kommt die 6. Runde. Ja, Cut von Hück scheint nicht so schlimm zu sein. Walter Knieps versorgt ihn. Der Buffalo hat noch kein einziges Mal einen Stuhl gebraucht. Wir gehen in die 6. Runde. Also einer von beiden muss kommen. Ich sehe nämlich auch schon wieder einen ausgeglichenen Kampf zwischen den beiden. Und Uwe versucht jetzt was. Er versuchte gegen den Buffalo zu gehen. Ja, der immer noch ganz, ganz souverän und locker. Beide ein bisschen verhalten, wie ich finde. Vielleicht wollen sie doch wieder einen Unentschieden haben und keiner möchte gegen Luan Krasniqi kämpfen. Denn das würde der Gewinner. Bekanntlicherweise ist Luan Krasniqi seit dem Kampf 2013 der amtierende Charity-Box-Weltmeister. Und wir würden eigentlich gerne einen Kampf sehen. The White Buffalo against Luan Krasniqi. Aber, wie auch immer, vielleicht gibt es ja auch das Rematch Hück gegen Luan Krasniqi. Jetzt kommt Botha. Jetzt zeigt er doch mal was. Aber Hück klammert gleich. Der Schiedsrichter hat keine harte Arbeit. Oh, doch beiden wird wieder gesagt, doch endlich ein bisschen zu kämpfen und nicht zu klammern. Dieser Vorwurf geht speziell an Botha gerade. Ja, aus der Ecke von Hück hört man, dass er sich auf die Rechte einstellen soll von Botha. Und das macht er auch. Und wieder ein Break. 50 Sekunden noch in dieser Runde. Jetzt warten wir doch mal, dass Hück was gibt. Botha bleibt passiv. Und das war sie. So Hard, what do you think now? I think it's another draft now. So if they fight like that, we will have a draft. And because they are afraid to fight Luan Krasniqi, both of them. If the White Buffalo fights Luan Krasniqi, and they both train for it, it's going to be one bruising battle. Luan still, he can pack a punch.
The Buffalo can pack a punch. What about a fight like that for our next charity event? And maybe Hück fighting the winner again. What do you think, Arno? Or maybe we got a rematch between him and Luan Krasniqi. Well, there's another person who might come into the equation. He's fighting next month. Mr. Klitschko. If he loses, what about him fighting against the White Buffalo? That's not bad. Or maybe against Uwe Hück. Und die Klitschko Foundation, das sehen Sie am Gürtel von Uwe Hück, ist auch einer der Sponsoren, die ich genannt habe. Vielen, vielen herzlichen Dank. Die haben sich bereit erklärt, sofort Geld auf den Tisch zu legen und zu sagen, wenn ihr Gyms ausstattet in Kalicha, dann geben wir euch natürlich was mit, weil die Klitschko Foundation selbiges nämlich auch tut in der Ukraine. Und auch ähnlich wie Uwe Hück den Grundsatz hat, dass Sport die beste Möglichkeit ist für Jugendliche, sich von der Straße zu holen, ihnen Disziplin und ein Ziel im Leben zu geben. Aber wir gehen weiter zum Sport. Wie Howard schon sagte, es muss sich jetzt hier mal jemand zeigen. Auch der White Buffalo ist immer noch sehr verhalten. Hück steht immer noch, das muss man wirklich bewundern. Auch konditionell sehr gut drauf diesmal. Die letzte Minute in dieser Runde ist angebrochen. Und da ist er zum ersten Mal niedergegangen. I think Uwe Hück's had enough. He's gone down from a left. Francois. I'm going to ask Francois what it was. A left. Oh, he's got up. That's surprising. I thought Uwe might stay down. Had enough. He stayed out, he got up. Let's give him a bit of credit. That's a 10-8 round to the Buffalo. Oh. And he's come back with a combination. Let's give him a bit of credit. As you said, Howard, this is really a powerful fighter, Uwe Hück. If you compare them, you can see that he's got problems with the boxing and not using his legs, but it is not bad. Well, I'm going to give Uwe Hück credit. He got up, caught a left to the body, he went down, one knee. Referee Daryl Rubik administered the count, the 8 count, and if I was a betting man, I would have said, oh, he would have stayed down. So give him credit. He might go 8 rounds with the Buffalo. And Francois Botha has not sat down once. This is the 8th and the final round. Boxers shake hands. Ja, Howard Goldberg hat es gesagt. Man muss es wirklich bewundern, was hier passiert mit Uwe Hück. Er hat dann doch einen Schlag abbekommen, der nicht gerade sehr leicht aussah. Ist wieder aufgestanden, aber das ist ja auch sein Motto, wenn es darum geht, dass er sich einsetzt für Kinder, denen und Jugendlichen, denen er sagt ja immer wieder, auch wenn man hinfällt im Leben, da muss man aufstehen. Und das tut er hier und tatsächlich sieht es so aus, als steht er 8 Runden gegen den Büffel im Ring. Der jetzt noch ein bisschen zulegt, weil die Leute erwarten das von ihm. Ja, Botha mit einem Lächeln im Gesicht. Hück kommt auf ihn zu, aber man merkt schon, dass jetzt die Fäuste nicht mehr so locker fliegen, wie noch in den ersten Runden. Botha lacht. Wie gesagt, er saß noch kein einziges Mal in seiner Ecke auf seinem Stuhl. Und Hück versucht jetzt, glaube ich, auf ein Unentschieden zu spielen, indem er immer wieder klammert. Aber ich glaube, da hat er keine Chance. Oh doch, da kommt er nochmal. Zum Schluss kommt er nochmal.
So, und jetzt schauen wir mal, was der Buffalo macht. Ich glaube, die Leute erwarten hier auch ein bisschen noch was von ihm. Zumindest hören wir das. Aber es ist die letzte Runde und es ist fast vorbei der Kampf. Und da kommt Uwe Hück nochmal. So, und jetzt werden wir sehen, was passiert mit ihm. Jab, Jab. Oh, Hück ist aber wirklich gut drauf heute. Und Botha provoziert ihn ein bisschen. I think Uwe is not bad, but he tries to save himself now. I think all I can tell you is 8 rounds with the White Buffalo. Not many people can say they'd run that. A big crowd of European people came with Uwe Hück. They've supported him. I think they're a bit surprised he went 8 rounds. Well, it's not 8 rounds quite yet, but I can see the bell about to be hit. The fight is over, 8 rounds. Ja, der Kampf ist zu Ende. Wir sind sehr gespannt, was die Punktrichter sagen werden. Ob es wieder ein Unentschieden war. Do you think it was a draw? I'm the judge, so I really can't say anything at this point. So, wir schauen mal, was der Punktrichter sagt. Howard Goldberg gibt keine Expertise ab, weil er sagt, er ist selber ein Referee. Deshalb äußert er sich dazu jetzt erstmal nicht. So, wir haben es gibt eine Trophäe für Uwe Hück. Oder eben für François Botha. Eine Figur, wie sie hier in Südafrika öfter gemacht wird, aus Draht und Perlen, gemacht von einem Künstler hier aus den Townships. A big round of applause. So, wir sind sehr gespannt, was passiert. Howard Goldberg, der Präsident der World Boxing Federation, ist im Ring. Wird diese Trophäe auch übergeben. Ladies and gentlemen, a big Ja, round of die beiden applause sind for doch François Freunde. Botha and Uwe Hück. Der Kontakt besteht weiter, so wie Uwe seine Lernstiftung in Pforzheim hat, macht auch Botha in Südafrika sehr viele soziale Projekte. As the president of the World Boxing Federation, I was asked to judge this fight. I've scored the fight 75 to 73 for the winner from Durban, South Africa, Francois, the White Buffalo, Botha. However, having said that, Francois already got a Da couple ist das of world Urteil title ganz knapp. belts. 2 Punkte vorne. François Botha aus Durban, South Africa. Of a winner to a man who has given so much to South Africa, a man who has given so much to Kailicha. I'd like to present this handmade trophy boxer to Mr. Uwe, the Terminator Hück. Uwe, for you. I'd like to... Ladies and gentlemen, a few words from both fighters. We'll just wait for Uwe to come over here. The first thing I'd like to say is that on behalf of Cape Town and South Africa and Kailicha, we thank you for your generosity, for your humility, for being such a great person, for coming to South Africa, for keeping your promise and having the courage to go against a 2 times world heavyweight champion for 8 rounds and not give in. The second thing is that it's very difficult when you get hit to stay up. And you showed courage. You got knocked down
I was commentating. I thought you would stop, throw in the towel, but you got up. So well done to you. Again, you are our guest. We thank you from the bottom of our hearts, Khayelitsha, and we hope that we see you more often in South Africa. So, möchtest du bitte übersetzen? Ich möchte euch eins sagen. Ich liebe Südafrika. Deshalb habe ich heute für die jungen Menschen gekämpft. Porsche, VW und Audi, wir wollen euch helfen. Ihr seid die Richtigen. I want to tell you I love South Africa. That was the reason why I went in the ring against the White Buffalo today. My company, Porsche, Volkswagen, Audi, we want to help you and support you. Ja. Und ich bin extra von Germany 13 Stunden geflogen, um hier mit dem Meister François Botha, White Buffalo, zu kämpfen. Er ist gut und wir werden euch helfen. Ihr seid gute Jungs, gute Mädels. Südafrika, I love you, I love you, I love you. I came all the way down from Germany, flying 13 hours to fight against the Buffalo and to help you. As you probably know, they were in the gyms this morning and they supported 6 gyms, as I said before. And Uwe said he will do that again and again and again, and he loves South Africa, and especially the people from Khayelitsha. Right, and a few words from the White Buffalo, my little brother. While we were doing the streaming, Lyon Krasnicki issued a challenge to you. And Lyon Krasnicki, in his broken English, said the following: I kicked Botha's ass. So, are you ready to go to Germany again for the real strong, no-holds-barred fight against the tough Lyon Krasnicki? I surely am. The Buffalo is just getting started again. I want to say great thanks to Uwe Hück. This is what it shows to be a fighter. When you go down, you get back up. You don't stay down, you keep coming back. And that's what Uwe did today. I knocked him down, I think in the third. He came back up. I hit him again, but he kept on going. That's what boxing and being a boxer is all about. Determination and the urge to survive and to win. Most of all, to win. That's it. Uwe, you're a great inspiration to many, many, many people. Thank you. Right, thank you to Uwe and to Francois. We have one more world title fight. I know it's late. The 2 fighters, Jason Canoy and Mzuvukile Magwaca, are ready. I hand you back to our announcer, Shepherd Danyi. Let's give the boxers a big round of applause. What a fight. 8 rounds of boxing. Nice. Yeah. Yes, manchmal kommen wir in die Sande, wir tun das. Kommen wir in die Sande, Uwe! Nice one, nice one. Nice one. Nice one. Asim kommen in die Sande. Nice. Nice one. Yes, fighting for hope. A big round of applause, as well as for the White Buffalo. Yeah, fighting for hope. Thank you. Nice one, thank you. Thank you. Sportsmanship, sportsmanship. Nice, thank you. It's early morning, the sun comes out. The night was shaking and pretty loud. My God is pouring, it scratches my skin. So what is wrong with another sin?
The bitch is hungry, she needs to tell and give her inches and farewell. More days to come, new places to go. I got to leave for, it's time for a show. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. My body's burning, it starts to shout. Desire is coming, it breaks out loud. That's in this cage, just down, storm breaks loose. Just have to make with someone I choose. The night is calling, I have to go. The wolf is hungry, he runs to show. He's licking his lips, he's ready to win. On a hunting night for love and for sting, yeah. Here I am, rock you like a hurricane. Are you ready, baby? Here I am, rock you like a hurricane. Rock you like a hurricane. Woo. Rock you like a hurricane. Yeah, rock you like a hurricane, baby. The sun comes out, the night was shaking and pretty loud. My God is pouring, it scratches my skin. So what is wrong with another sin? Night is calling, I have to go. The wolf is hungry, he runs to show. He's licking his lips, she's ready to win. On the hunting night for love and for sale. Here I am, rock you like a hurricane. Are you ready, baby? Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. Here I am. Wow, let's give it up for Richie So, Zoo. Wow. jetzt gibt es noch ein Highlight für Khadija, für Südafrika. Es gibt einen weiteren Weltmeisterschaftskampf über 12 Runden. WBF, WBF World Championship im Bantamweight. Mit einem Lokalmatador. Hier aus Khadija kommt er. Mzuvukile Bones Magwaca. Und er tritt an gegen Jason, der Destroyer Canoy von den Philippinen. Canoy hat 32 Kämpfe, 26 davon gewonnen, 19 mit K.O. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. How you know the name? We are people that you find whatever you need. If you got no money, honey, we got your disease. And the jungle. Welcome to the jungle. I could bring it to you. I know what you need.
Welcome to the jungle. We get it day by day. If you want to honor, please smile and punch me in your very sexy girl. Very hard to please. You can take the bright lights, but won't get temper free. And the jungle, welcome to the jungle. Wanna feel my serpentine. Whoa, ow, I wanna hear you scream. Whoa. Take it even will leave. You can have anything you want, but to be nothing. Come on. Yeah. Let's welcome from South Africa, Mzuvukile, Old Bones, Magwaca. Now it's gonna start out there. Music. Ja, das ist schon fantastisch zu sehen, wie er hier einläuft mit der ganzen Familie. Da kommt der Old Bones. Vorgestern beim offiziellen Wiegen haben sie ihn hier gefeiert in Kalicha. Er ist ein Local Hero, hier werden seine Gürtel präsentiert. Und da ist er. Also ich kann mir vorstellen, dass er dann so einen Auftritt manchmal schon jemanden einschüchtern kann. Fragt sich, wie viele hier boxen wollen.
Ich sag mal, seine Bilanz, Old Bones Magwaca, ist ungeschlagen. In 19 Kämpfen 17 Siege, 12 davon durch K.O. und 2 Unentschieden. Nein, das stimmt ja gar nicht. Doch, das stimmt. Oh, sorry, das war nicht der offizielle Kommentar. Hier sind auch immer noch ein paar Menschen, die mir was ins Ohr flüstern. Also Magwaca ist ein ehemaliger WBF Africa Champion, ein WBA International Champion und er kämpft eben jetzt um die Weltmeisterschaft in Bantamweight. Die Nationalhymne der Philippinen. Okay, let's give it up for the national anthem of Philippines. Now, I'm told that the national anthem of the Republic of South Africa is going to be sang by the beautiful ladies here. Let's go for it. Give it up for the beautiful ladies that were singing our national anthem. Die Nationalhymne von Südafrika war das. Wir gehen jetzt hier in den Kampf über 12 Runden um eine WBF World Bantam Gewichtsweltmeisterschaft.
Mzuvukile, Old Bones, Magwaca, hier aus Kailicha gegen Jason the Destroyer Canoy. And Howard, this was a very impressive anthem. Well, Old Bones Magwaca has tremendous support in the township. The taxi bosses are here, we've got the choirs, we've got a big crowd in here to support him. It's not going to be an easy fight. Jason Canoy is a very strong fighter, a knockout specialist, 19 knockouts in 25 wins, 26 wins. It might be a similar fight to Bukiwe's fight, where you have a bigger fighter, longer arms, who's a boxer technically, against a very strong puncher who needs to get in close to Magwaca. Jason Canoy is formerly number 17 in the world, well known in the Philippines for his power, and Magwaca is known as one of the top prospects in South Africa. It's going to be a cracker. Let's welcome Jason the Destroyer Canoy. And his opponent, fighting out of the blue corner, wearing maroon and white trunks. He weighed in 52.02 kilograms. With a professional record of 19 fights, 17 wins, 11 by the way of knockouts. He is the former IBO International Champion, the former WBF Africa Champion, the former WBA Intercontinental Champion, and he is now fighting for the vacant WBF Championship in the Bantamweight division. He is Mzuvukile. And our supervisor for this bout is Mr. Mickey Klaus. In attendance is the president of the WBF, Mr. Howard Goldberg. Bossums. Ja, ich sag mal kurz, was Howard gesagt hat zu den beiden Kämpfern. Also Magwaca kommt hier aus Kailicha und er supportet diesen Township sehr. Er kennt die Kirchenchöre, deshalb hat auch ein Chor hier die Nationalhymne gesungen. Er ist hier sehr verletzt in dem Kampf, in dem Township, hatte sehr viele Freunde und die sind heute Abend auch alle hier, sehr, sehr viele Fans. Aber er sagt auch, der Filipino ist kein einfacher Gegner, denn Canoy hat in seinen 32 Kämpfen 26 gewonnen und 19 davon mit K.O. Er ist der philippinische Bantamgewichtsmeister und möchte hier gerne heute Weltmeister werden. Also kann es ein sehr, sehr interessanter Kampf werden. Canoy gilt als sehr schnell und wendig, wohingegen auch Magwaca ein sehr taktisch guter Boxer ist, der eigentlich schon so seinen eigenen Stil trägt. The start of round number 1, scheduled for 12. The WBF World Bantamweight title. Jason Canoy of the Philippines, 32 fights, 26 wins, 19 knockouts, 6 defeats. Mzuvukile Magwaca, 19 fights, 17 wins, 2 draws, 11 wins by knockout. Magwaca, the bigger fighter, the longer arms. It's going to be a difficult night for Jason Canoy, but he has the power to hurt Magwaca. The silky skills of Magwaca could be too much for Jason Canoy if he keeps him at bay. Jason Canoy's got to get under those long arms. He's got to go to the body. He's key to success. Key to success for Magwaca: keep the distance, use the jab, outbox your smaller opponent. Magwaca in the pink shorts. A big right hand from Magwaca, and that rocked Jason Canoy, but he's right in front. They make them tough in the Philippines. Using that educated left jab is Magwaca, finding its range, finding the face of Jason Canoy. Jason Canoy feeling out Magwaca.
He knows he's got to get on the inside. Not so easy against a fast mover like Magwaca with all those skills, the fancy footwork, the long arms. Halfway into round one. A pattern developing. Magwaca boxing. Canoy looking to come on the inside. Looking to throw to the body. Again, Canoy short with that big left hand to the body. Not finding its range. Round one goes to the South African. A 10-9 round to Mzuvukile Old Bones Magwaca. On a similar fight to the Alesia Graf fight. Yes, for me it looks like that because I'm not an expert like you, but I think the Filipino, he's got short arms. Huh? He's got short arms and he can't engage in a technical boxing skills match with Magwaca. He'll get outboxed, he'll lose every one of 12 rounds. He's got to be a little bit unorthodox. He's got to get under the arms of Magwaca. He's got to dig into the body. And he's got to rough him up a little bit. He's got to be unorthodox. Use one or two rough tactics. Few elbows. Get Magwaca in a corner. Throw the lefts and rights to the body. But if he doesn't find the range, he's going to be clearly outboxed by the superior skills of the Old Bones. Also Howard vergleicht diesen Kampf nach der ersten Runde so ein bisschen mit dem Kampf, den wir vorhin gesehen haben zwischen Alesia Graf und Nonina. Hier ist es doch so, dass Magwaca den längeren Arm hat und der Filipino immer wieder untertaucht und versucht auch unter seinen Arm zu kommen. Und das ist das, was Axel Schulz vorhin auch schon sagte, das kann da durchaus passieren, dass man da auch mal in einen reinläuft. Ja, aber er ist sehr, sehr beweglich, der Filipino, finde ich. Duckt sich gut weg. Ja, mal gucken, wann Old Bones diesen Trick durchschaut hat. Canoy is very movable, so he tries to be not a good victim, you know. He's fighting pretty tough. He's been very short with his punches. He's not getting close enough to Magwaca to do any damage. And so far, it's almost like a sparring session for Magwaca. Box from a distance. Keep your opponent at bay with your jab. There's a left-right from Magwaca. Another wild swing by Canoy. Falls short of the mark. Also Howard Goldberg schätzt es doch ein bisschen anders ein. Er sagt, noch sieht das aus wie eine Sparring-Session für den Mann hier aus Galicia. Er hält ihn schön auf Distanz, den Canoy. What do the people from Galicia expect from that fight? Do they expect a knockout or do they want to see him dancing around? I think the people of Galicia are hoping to crown a new world champion. If a knockout comes, Francois Botha always said to me, that's just simple bonus. You fight as if it's going to go 12 rounds. If you get a chance for a knockout and it comes, then you take it with both hands. But Galicia want champions. They want the youth to look up to champions. They want role models. They want heroes. And Magwaca could become one of those tonight with if he has an emphatic victory over the dangerous Jason Canoy. So he is from Galicia. Where is he training? Is he also training in one of those gyms we had today? He's trained by Zola Koti, who's our matchmaker. Magwaca won a title. He won the WBF Africa title in Cape Town as a youngster.
and then decided that there were greener pastures in East London, signed with an American promoter and got let down. Sometimes the grass is not greener on the other side. He came back here, we made a promise to him to give him a world title fight. That's where we're at tonight. He could be crowned as Kalich's second world champion. He's got the skills, he's got the finesse, he's got the looks, he's the complete package. And hopefully we have a great fight and the better man wins. Ja, also Howard sagt, Magwaca war schon immer ein sehr talentierter Boxer hier aus Khayelitsha. Dann ging er mal nach East London, um dort Karriere zu machen. Dachte man, er unterschrieb einen Vertrag mit einem amerikanischen Promoter. Aber manchmal ist das nicht so das Wahre. Insofern wurde er da mehr ausgenutzt, als dass er zu irgendwas gebracht hat. Er kam dann zurück nach Khayelitsha, hat beschlossen, hier weiter zu trainieren, hier zu arbeiten. Und ja, Howard sagt, er hat das Zeug, der zweite Weltmeister zu werden, der aus diesem Township hier kommt. Seconds out, round number 3. Oh, er legt ihn sich gut zurecht, Magwaca, den Filipino. Der Mann von den Philippinen scheint doch jetzt ein bisschen in die Defensive gedrückt zu werden, denke ich so. Aber Howard hat mir im Vorfeld dieses Kampfes erzählt, dass beide ganz schöne Nehmerqualitäten haben. Das heißt, die beiden hier können einstecken. Wir sind immer noch hier live in Khayelitsha im Township in Cape Town.
Runde 4 inzwischen im Kampf zwischen Canoy von den Philippinen und Magwaca, der hier ein Local Hero ist, aus dem Township Kalicha. Es geht um einen WBF-Titel, Weltmeistertitel im Bantamgewicht. Und in Runde 3 war es doch so, dass der Filipino 1-2 bessere Gelegenheiten hatte, hier auch mal anzugreifen. Doch ist es tatsächlich immer noch so, dass Old Bones nicht nur, obwohl er sehr jung ist, nicht nur alte Knochen hat, sondern sehr, sehr lange Arme. Und das ist da tatsächlich ein Nachteil für den Filipino. Wir gehen in die 4. Runde. We are in round 4, ladies and gentlemen, and Canoy tries to fight against Old Bones a little bit. Howard and me, we see a little advantage of Old Bones because of his long arms. He could keep Canoy on distance, but Canoy, he found a better tactic against that, like Alesia Graf in the other fight before we saw it. Ja, Canoy schien ein besseres Rezept gefunden zu haben gegen Magwaca. Ja, aber der hat sich jetzt auch wieder, ja doch, da kam doch mal einer durch an den Kopf. Oh ja, aber Magwaca ist immer noch der souveränere Boxer, so sehen wir das hier. Obwohl doch auch Canoy ein besseres Rezept gefunden zu haben scheint. Ja, Howard flüstert mir das ins Ohr. Im Gegensatz zu Alesia Graf, die eine ähnliche Gegnerin hatte vorhin mit sehr, sehr langen Armen. Nonina konnte Alesia Graf gut auf Distanz halten. Scheint Canoy hier doch so langsam ein Rezept zu finden gegen seinen Gegner. Howard, I got the impression that Canoy finds a better tactic against this kind of fighter, like if compared to Alesia before. Well, he seems to be getting closer to Magwaca. Magwaca will have to be very careful not to allow him that leverage to throw those hooks. Wir gehen in die 5. Runde inzwischen in diesem Kampf. Also, Howard sagt, es ist doch nicht so einfach, wie es von Anfang an ausgesehen hat. Magwaca muss auch ein bisschen aufpassen. Der Filipino ist sehr wendig. Scheint ein gutes Rezept gefunden zu haben und wir sind gespannt, was uns noch erwartet. Seconds out, round number 5.
Das war jetzt doch von Magwaca ein paar harte Schläge hintereinander. Ich sehe, dass hier einer der Kämpfer vorne liegt. Ich frage mal Howard. Howard, that was a row of hard punches, but it seems that nothing happens to him. Canoy, he's a guy who can take a lot of punches. He's a very tough guy, Jason Canoy from the Philippines. And he's going to come forward the whole night. Do you see the old bones in front, or is it a fight where maybe Canoy comes hard in the last rounds? I think Old Bones is ahead on points, but I think the strategy of Jason Canoy is to try and wear him down by going to the body, try and slow him down so he can't move that fast, so the jab is not that effective. Keep peppering lefts and rights to the body. You hit the body, the hands come down, the body slows down. If Old Bones can continue to outbox him, he's going to win the fight. Jason Canoy's strategy is to get under those arms, go to the body. Round number 6. Wir sind in der 6. Runde. We are in round 6 of that fight. Howard hat gesagt, nach wie vor ist die Strategie und die Taktik von Jason Canoy, immer unter die Arme zu kommen von Magwaca. Und das funktioniert auch mit den Körpertreffern. Ab und zu kommt er unten drunter und dann setzt er eben diese Körpertreffer. They move pretty fast, so a lot of the other boxers, they were just fighting in one area of the ring. They used the whole ring. These bantamweights are very fit and very quick. They can go the whole night. Big right hand from Magwaca. Hurt Canoy. Canoy goes back. Canoy keeping on coming forward, looking to hit to the body, trying to break down Magwaca. We're at the halfway stage of the fight.
Round 7, that's the half of the fight. What's your impression now? I've got Old Bones ahead, comfortably ahead, but the tide of the fight seems to be changing a little bit. Seems to be turning insofar as Canoy, who was unable to catch Magwaca. Magwaca just danced, jabbed, moved, wasn't caught. Seems to have slowed down a little bit. So maybe the body punches are taking its toll. Also Howard sieht Old Bones leicht vorne, aber er sagt auch, dass diese Taktik, die Jason Canoy gefahren hat in der letzten Zeit, auch mit den Körperschlägen immer wieder, doch ein bisschen dazu geführt haben, dass Old Bones ein bisschen langsamer wird. Das könnte sein, sagt Howard. Aber wir werden sehen, wir sind jetzt in Runde 7. Second half of the fight. Certainly Canoy seems to be catching Magwaca to the body much more than in the earlier rounds. Still lunging though. Magwaca seems to have slowed down a bit. Oh, Magwaca caught, but he backs away. Good round for Canoy. Good left uppercut by Magwaca. But Canoy keeps coming forward. Right hand by Canoy. In comes the ring girl, bringing in round number 8. From what looked like being a walkover, it's suddenly become a very competitive fight. Thabo Swampul drying the ring, doing a good job. The third man in the ring, very experienced official. Seconds out, round number 8. On my right-hand side, Mr. Michael Blaurock of Porsche. Michael, have you enjoyed the tournament? Ja, man muss wirklich sagen, das ist eine tolle Veranstaltung, die heute war und auch immer noch ist. Und wir sehen hier gerade auch wirklich einen ganz hervorragenden Boxkampf.
Danke, mein Freund. Michael Blaurock, one of the organizers, together with Mr. Arno Costa. A lot of hard work went into this event. A lot of grey hairs, but on the night it's been outstanding. Excellent fights, competitive fights. Francois, the White Buffalo, beating up Uwe Hück, leaving a few scars and memories. Alesia Graf being outpointed by an outstanding performance by Bukiwe, the ANACONDA Nonina. Now in round 8 of this WBF World Bantamweight title. Mzuvukile Magwaca, Old Bones versus Jason the Destroyer, Canoy. Canoy coming forward, still looking for big punches. Magwaca going back to the boxing skills. But Canoy doing a lot better than in the early rounds. Ja, Old Bones kommt jetzt mit gezielten Schlägen immer wieder gut. Sie hören das auch an der Reaktion des Publikums. Das gefällt Ihnen natürlich sehr. Der Lokalmatador hier aus dem Township von Kalicha. Sowas wie der zurückgekehrte Sohn. War ja in East London, hatte einen amerikanischen Promoter und hat sich einiges erwartet. Oh, das war jetzt sehr unangenehm für Canoy. Liegt auch ein bisschen an den verschwitzten Körpern. Sie sehen das ja. Da schwitzt wirklich jede einzelne Pore. A lot of water on the canvas of the ring. Jason Canoy virtually slipping out of the ring. Held up by the ropes. Both fighters sweating profusely. Big right hand. Oh, he's in trouble. Jason Canoy's in trouble. Magwaca putting on the pressure. Jason Canoy against the ropes. Big right hand from Magwaca. But Jason Canoy fights back. Another right hand from Jason Canoy. He's a tough fighter. A big crowd. It's late in Cape Town. It's almost 2 o'clock in the morning. It hasn't dampened the enthusiasm of the fans. They've come in their thousands to support their local fighter, Old Bones, Mzuvukile Magwaca. We've finished 2/3 of the fight. I have Magwaca ahead. Second round, round number 9. We're into round 9 of this 12-round world title fight. The WBF World Bantamweight title. Oliver Tambo Hall in Khayelitsha, Cape Town, South Africa. It's been a long night, but a great fight we've had here between two true warriors. Mzuvukile Magwaca and Jason Canoy. They've given it all here. Good double jab by Magwaca. Canoy waiting. He wants to get under those arms and he wants to go to the body. He's stalking forward, waiting for the opportunity to go under the right hand
trying to get Magwaca against the ropes. The fleet-footed Magwaca. Another slip on the slippery surface. Fought in a good spirit, they touched gloves. Good right hand from Jason Canoy, right flush on the jaw of Magwaca. No damage done. Ja, wir sind immer noch in der Charity Fight Night hier in Cape Town, Township Kalicha. Wir sehen den letzten und besten Kampf des Abends. Es war ein langer Abend, aber es hat sich durchaus gelohnt. Wir haben fantastische Kämpfe gesehen, Kämpfer hier aus den Townships und jetzt dieser Weltmeisterschaftskampf um einen Titel der WBF, der World Boxing Federation, zwischen Jason Canoy von den Philippinen und Old Bones Magwaca. Er kommt von hier aus dem Township Kalicha, das hören Sie auch ein bisschen. Und er ist bis jetzt ein bisschen so der Boxer, den wir beide hier vorne sehen. Und Canoy ist ein zäher Hund. Dieser Kampf ist auf hohem Schnelligkeitsniveau geführt. I guess it's a real fast fight. This is a fast fight. I mean, fast what? Both of the fighters are very fast. Very fast, but very fit as well. When you're under these lights, Arno, you're looking at 35 to 40 degrees. It's very hot, you sweat a lot, and when you punch a punching bag that doesn't hit back, that's tiring. When somebody hits you back, that's even worse. So full credit to the Filipino. He hasn't come for a payday. He's come to try and win a world title. He is certainly behind on my scorecard, but he's put up a great show. He's been gutsy. He's been willing to mix, and he's done his country proud. The fight is not over. Anything can happen. Seconds out, round number 10. Es ist schon erstaunlich, das haben wir hier auch gerade noch mal gesagt, wie stark beide Kämpfer sind, wie schnell. Schauen Sie sich das jetzt an unter diesem Licht, das ist 45 Grad heiß, 50 Grad heiß in dieser Hitze und dann noch einen solchen Kampf abzuwirken. Das ist schon fantastisch. Aber Howard hat vorhin schon festgestellt, dass der Mann aus den Philippinen, Jason Canoy, hier nicht hergekommen ist, um irgendwie nur ein bisschen Faxen zu machen, sondern der will Weltmeister werden und das sieht man richtig. Die 10. Runde, ich glaube, wir kommen jetzt in eine ganz entscheidende Phase des Kampfs. Round number 10, I think it's an important time of the fight now. Well, a very good round this for Jason Canoy. He's winning this round. Doing all the
aggression, landing punches. Clear round for him so far in the first half. I have Magwaca still ahead, but not as much as I had him early on. Canoy closing the gap somewhat. Still behind though. It'll be interesting to see how the judges score. Judges Eddie Marshall, Daryl Ribbing and Clifford Mbelu. Although all from South Africa, all international officials. They've had many world title fights between them. The ring is becoming very slippery. We have 2.5 rounds left in this world title, the WBF World Bantamweight title. Jason Canoy against Mzuvukile Magwaca. Jason Canoy still working to the body. That's the key. A big right hand from Magwaca. Uppercut. Magwaca combination. Using that educated jab. Oh my! Big right hand from Canoy. That hurt Magwaca. Magwaca moving away. Needs to get out of trouble. Down he goes. Magwaca slip. Gains him a bit of time. The ring becoming really, really slippery. A lot of sweating taking place. This fight is getting a lot closer than it was early on. Magwaca, who dominated the first 4 rounds. As we predicted, Arno, he would try and wear him down. Exactly the plan. Magwaca much slower than he was at the beginning. Round 1, 2, and 3, he jabbed, he moved, he picked off Canoy. Now he's being caught. We move into the penultimate round. Round number 11 of this 12-round fight. The Oliver Tambo Hall, Khayelitsha, Cape Town. Big crowd still here. It's almost 2 a.m. in the morning. People looking tired, but still excited. Round number 11. Penultimate round. Round number 11 of this 12-rounder. Jason Canoy looking fresher than Mzuvukile Magwaca. It's going to be interesting. Jason Canoy has put up a great fight. We thought it would be one-sided to start. We said he would come on strong at the end, and that's exactly what he's done. Going to round number 11. Jason Canoy immediately with a left hook to the body. He's got to get back to basics, Magwaca. He's got the jab, he's got to out-jab him, and he's got to not let the fight be fought at close quarters. Again, Canoy to the body. And that's what he should be doing. Jab, 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 hook, jab. Keep him at bay. You've got the reach, use the reach.
Ja, Howard Goldberg hat gerade betont, dass Old Bones Magwaca doch so ein bisschen seine Linie wiedergefunden hat. Jetzt macht er wieder diese schönen Jabs. Hält Canoy gut auf Distanz, doch der scheint immer noch nicht müde zu sein. Der kommt immer noch und kommt und kommt und kommt. Oh. Dennoch sehen wir immer noch so ein bisschen Old Bones vorne. Da kommt jetzt auch mal gut was durch. Da und nochmal ein schöner Treffer an den Kopf. Auch der war gut. Sie sehen natürlich, wie das Publikum hier mitgeht. Für alle, die jetzt dazugekommen sind, Old Bones Magwaca mit den weißen Schuhen. Das ist hier ein Einheimischer aus Kalicha, aus dem Township in Südafrika. Einer der größten hier im Lande. 1,5 Millionen Menschen leben hier. Rund 2500 davon waren heute Abend hier. Das war kein Niederschlag. Der Boden im Ring ist schon sehr, sehr glitschig. Beide Sportler schwitzen und das macht den Boden natürlich nass. Und auch dieses Logo in der Mitte, da verliert man schnell mal Standfestigkeit. Howard, the last two rounds, the last round is coming up. After this round, I think Magwaca, he's not the clear winner. Well, certainly Jason Canoy is closing the gap. Magwaca established a big lead early on in the fight. And as we predicted, Canoy would try and wear him down, work to the body, slow him down, make the legs move a bit slower, bring the hands down, open up the head. We're down to round number 12. We've got one round to go. This world title fight in Cape Town with Alesia. I'm Howard Goldberg, the president of the WBF. Sitting next to me, my co-commentator, Mr. Arno Costa of East Tools Media.